പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഇന്നിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി, യെസ്, ദ മ്യൂസിഷ്യൻ, ദ ബൗൾ സിംഗർ, മ്യൂസിഷ്യൻ, സ്റ്റോറി ടെല്ലർ, Parvathy Baul ma'am is here with us. A very, very good morning to you, ma'am. Suprabhatam, namaskaram. And we have Mr. Bashir Shamnath from Papillon Creative, the managing director. Namaskaram, sir. Namaskaram. Ram Chandra ji, namaskaram. So we feel so happy that that Parvathy ma'am has come here because നമ്മൾ ഈ പ്രോമോ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ബൗൾ മ്യൂസിക്, വാട്ട് ഇസ് ബൗൾ, what exactly does it mean? A lot of people need to know that what is Baul Sangeet. It's a form of music. What exactly it is? So ma'am, let's hear it from you. I think you're the best person to explain what exactly Baul music is. Yeah, so my love and pranam to all people who are listening to this broadcast, and some of you may have heard the Baul music, but some of you may not. So I will sing a song, very short, so that you know the sound of the baul first. Perfect. And the meaning of the song, because most of the time when we are singing to the divine. And in this song, looking at the life like a river, the river of worldliness, and we are always trying to cross our limits in life. So the poet in this song is saying that who wants to go across this ocean of worldliness? Because I have a boat. The boat means the body, human body. And this boat is broken because our emotion, our incapabilities are basically the brokenness. But yet I have the wish to go across and take my boat to the other side. So how do I do that? So I need a guidance. So in the Baul, we are always doing the worship to the Guru. Okay. So this is a song dedicated to the Master, to the Guru. Yeah. Radio Kerala 1476 AM from Facebook live ആണ്. Yes, Ms. Parvathy Baul, the Baul singer, musician, the storyteller is with us. So let's hear it live. തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. Here we go, ma'am. আমার প্রান্ত বুনা রাখিব রে, আমার দয়াল মুর্শিদ সাহাত বিনে, দয়াল গুরু ধন বিনে, প্রান্ত বুনা রাখিব রে। আমার প্রান্ত বুনা রাখিব রে, আমার দয়াল মুর্শিদ সাহাত বিনে, দয়াল গুরু ধন বিনে, প্রান্ত বুনা রাখিব রে। শ্যামো সাধু মুর্শিদ সাধু, দেখা দিয়ে রাখো প্রাণ, শ্যামো সাধু মুর্শিদ সাধু। আর দেখা দিয়ে রাখো প্রাণ, না হেরিলে সরে দুই নয়ন রে। মুর্শিদ দয়াল গুরু,
আমার প্রাণ তবু না রাখিব রে So the Bauls are the group of yogis for centuries. Okay. The word of Baul, it means Baul, jar kono nai ul. Okay. It means the rootless. Okay. So how do you say, what is this rootless? What does it mean? So in the Upanishad and in the Bhagavad Gita, you have heard about this upside down tree. Okay. Where the roots touch the sky to the future. Okay. And the branches spread. That is the past. So he said, if you cut the root and cut the past, then what remains is the present. Okay. So Baul is a yogi of the present. So Naija Nai Kono Ul, Baul, rootlessness. And also it means the breath, the inner breath, the lightness. They were the Siddhas or the Siddha yogis who have imparted their knowledge, their wisdom through songs and music. Okay. This is a very unique tradition that has reached the people's heart and transmitting the teachings through songs and poetry. Okay. Which is very uniqueness of the Baul. Okay. It's really nice that you know that what exactly Baul's Sangeet is you know the knowledge is getting to all the Malayalis across GCC all because we are right now live all across GCC like Saudi Arabia, Qatar, Muscat, Bahrain, everywhere. And ma'am, I would like to ask you something that Baul Sangeet, the formal training of this Baul Sangeet, is it different from the Hindustani classical or a Carnatic? Are the techniques different? Are the singing techniques different from the Hindustani classic and Carnatic music? Since it is an Indian tradition, we all have similarity. We're like cousins and nieces and nephews. Yeah. So there are some similarity. But how does a Baul prepare herself or himself in the process is slightly different than a Carnatic musician or classical musician. Because in this, we have to incorporate the body movement and dance. The singer is dancing and singing at the same time. Okay. So she doesn't, not only she has to prepare her voice, she also has to prepare herself as a instrumentalist. Okay. And as a performer. So this training, it might take just like in Hindustani classical music or kind of like years. We say in 12 years comes the first mastery. Like that we say, no? They also say that in 12 years we might know a little bit of a raga. That's what they say. So it's a very slow process. Okay. And even today, like I am practicing Baul for almost 30 years. But I feel I know only very little because it's like it's endless. It's sea of knowledge. Great. And I think a lot of since you are from Bengal, I mean Calcutta, Bengal is filled up with so much of music, and you know a lot of forms of music. And we would like to hear something. I think we have a lot of listeners requesting you to sing one more song. Yeah. Sure. So I will. Here we go. What is the name of this instrument, ma'am? This is called Ektara. Ektara. Okay. This is one string. It is a representation of human body. Okay. And so I will sing you a song of Ektara. Okay. What is Ektara? Exactly. And then I have on my left hand is Dugi. Dugi. Yeah, it is made with clay, terracotta. Okay. And covered with leather. And you know it is the same principle of making mridangam. But it's a very small version of that. Okay. And when we dance, we use like chalambu in Kerala. Yeah.
because Baul is like an oracle, like a Velichapada. Okay. So then, because it's very result oriented, when you sing, you need to bring that energy. Okay. Yeah. Like Velichapada has to bring that energy, otherwise correct. he's not a Velichapada. Yes. The same way, through your music, through your dance, you need to bring the whole energy of the divinity as a Baul. Otherwise, you are not a Baul. Yeah. Correct. So now I will sing you what is Ektara. Okay. So he said, you were Ektara and you became Ektara. Okay. Become Ektara. Never born, never die. Ektara means one string. Ektara also means one star. Okay. And you are so simple instrument made with gourd or wood, covered with leather, and under how the string is attached, it's just with a little bamboo and a coin, copper coin. But it has all the knowledge inside. Okay. But it takes only one coin. It's so interesting. I mean. And listening to your music, to Ektara, the sadhu, the darvish, the fakirs, the yogis, they leave their home forever. And they become a devotee of you. Okay. You have such power inside. The flow of the cosmic energy and cosmic knowledge. That is Ektara. Ektara is an ancient instrument of 1,000 years who is continuously giving humanity the flow of knowledge, the flow of wisdom and music. Okay. There's a lot of peace when I hear that, you know, and the string goes on. Yeah. তুমি ছিলে এক তারা হলে এক তারা ছিল নাম জহুরা আসমান উপর তোমায় শরণ লইলে দুনিয়া যায় গো ভুলে এবে কি কৌশলে সাধিব তোমায় তুমি ছিলে এক তারা হলে এক তারা ছিল নাম জহুরা আসমান উপর ছিলে এক তারা নিচে লাভের বাঁশ সামরার সাউনি তরল বাঁশের স্বর শক্ত বাঁধা জানি তার উপরে কর্ণকাঠি অতি পরিপাটি মাঝখানায় আটি রেখেছ সুরের একটি তার তুমি ছিলে এক তারা হলে এক তারা ছিল নাম জহুরা আসমান উপর তুমি ছিলে এক তারা সাধু দরবেশ শুনে তোমার দান ঘর বাড়ি সেরে হলো রে অজ্ঞান দরবেশ রাজ সায়ের সুরন বক্স ভাব অনুক্ষণ তবে খুলে যাবে তোমার শব্দ স্বর্গদ্বার তুমি ছিলে এক তারা
Thank you so much. It's like a gift for all of us, hearing such great music. And I was just remembering of Mile sur mera tumhara to sur bane hamara. Something just came into my mind. And ma'am, you have been doing live shows all across the world. So how has been the acceptance of Baul music when you go outside India and perform? It is very interesting because I started my journey really to perform is from Kerala. Okay. My first listeners were Malayalis. Okay. And that's what that whole connection brings me here because Shamnath Bashir ji, he has listened to me 20 years ago in Abu Dhabi, and that time he decided that he'll bring me someday. Okay. So that's how I came here. So that has happened finally. Yes, Mr. Bashir Shamnath, the managing director of Papillon Creative. അപ്പം Shamnath ji, ഈ ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എന്തായാലും പറയണം. I can talk in English. Malayalam. Okay. ഏതാണ്ട് ഒരു 20 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഐ തിങ്ക് അറൌണ്ട് 20 ഇയേഴ്സ് അബുദാബി കൾച്ചറൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഒരു നൊമാഡിക് മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ യൂസ് ടു ഗോ ദെയർ. സോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു musicians, I don't know what she was performing it on the stage. There is music, there is dance, she is singing and her hair is flowing and she is moving around the stage. I was surprised what kind of music is this one. Then I was listening that music and I came to know about this Baul music. Then after that ഞാൻ റെഗുലർലി ബൗൾ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഞാൻ ഇതിന്റെ മീനിങ്സ് കണ്ടെത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അന്ന് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പാർവതിജിയെ ഇവിടെ ദുബൈയിലും അബുദാബിയിലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ്, ഒരു കോൺസെർട്ട് നടത്തണമെന്നുള്ളത്. എനിക്കിപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അവസരം കിട്ടിയത്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ എല്ലാ കൾച്ചറൽ ഇവന്റ്സും ടെമ്പറലി അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്താൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ എനിക്കതൊന്നും അവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ അബുദാബി കേരള സോഷ്യൽ സെന്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തു. ഒരു കേരള സോഷ്യൽ സെന്ററിൽ നാളെ രാത്രി 8 മണിക്ക് പാർവതിജിയുടെ പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാവരും വന്ന് ആ ഒരു ജേണി, ആ ഒരു ജോയ് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാത്രി 7 മണിക്ക് ജുമേറ ലേക്ക് ടവറിൽ മൽഹാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് പാർവതിജിയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കും വർക്ക്ഷോപ്പ് പോലെ ഒരെണ്ണം. So she will talk more about Baul music and I think she will also sing over there. So I invite everyone to come and join that one. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മളെല്ലാവർക്കും. അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ബാവുൽ മ്യൂസിക് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സാക്ട്ലി അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പിന്നെ പാർവതിജി നടത്തുന്ന ആ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്. അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വീക്കെൻഡ് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും പോകാനുള്ളൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് അല്ലേ. പാർവതി മാം, മൂവിങ് ഓൺ ടു the show. So how has it been? I mean, when you go outside, the kind of response you get when you perform? Because as you know that when you're listening to this music, it crosses the boundary of language. And there is something so deep and so truthful in this music and the simplicity of this music that it touched. I mean, wherever I went, there was a very beautiful response from people. And this is why I kept traveling, more and more and more. People want to listen to more of the Baul music. They want to understand the philosophy inside, because there is a deep yogic path in this. They want to go deeper into, despite of their culture. For example, in our ashram, we have a Gurukula of Baul in Bengal. And there are students from all across the world, from different cultures, different religion, different path. They all came to learn about this philosophy and music. So you see, there's been a great response from all over the world. Okay, great. And I just wanted to ask you, ma'am, take any singer, like if he's a playback singer, if he's a classical singer. So is it possible for any kind of singer to learn Baul music? So is there any particular requirement that your voice should be like this? You should have such a texture of voice to to sing Baul music. Is there anything like that?
there is no such hard and fast rule. Singers who do playback singing in movies and stuff, is it possible for them to practice Baul music? Yes, definitely it is possible. For example, the throw of the voice, that is slightly different Correct. than the throw of the voice in the playback singing or in the classical music. Because here you have to be a storyteller. So it is in between the theater and the music. Okay. And a performer. Okay. So the music is the strongest, is the heart of the whole thing. But you need to add this element of theater and storytelling into this, because each song is a little story which gives you insight. And live performance, that is, because Baul cannot be like, it cannot be a track music, so you have to do it at once there. Yet after all these things, there is one more condition, that you have to discipline yourself in life. Okay. You have to follow a certain discipline to do Baul music, which is according to the tradition. Okay. So that you have to take from the guru. Okay. now someone has a message. One of our listeners from Saudi Arabia has, Iktara, ma'am, if you don't mind, could you sing one more? We get a lot of messages from all over GCC. I'm more than happy to sing. So I'll sing one more song. This just keeps on going. They'll keep on, because once they started, because it's a weekend also for we'll have a lot of listeners at this point of time. So I will I will sing you a song of Lalan Fakir. Lalan Fakir. Okay. Lalan Fakir was a great master of Baul tradition. He lived about 200 years back in Kushtia, Bangladesh. Okay. And it's a beautiful song, very close to the Bhupali and Durga this raga. And it's a prem pathare je shatare tar moroner bhoy ki ache. One who swims in the ocean of love, does he fear death? Okay. That is the poetry. Wow. Prem pathare je shatare tar moroner bhoy ki ase nishtha mone prem koriye nishtha mone স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেই প্রেমে হয় নিত্যানন্দ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ সেই প্রেমে হয় নিত্যানন্দ লালন কায়ে সুরধুনির ধারা লালন কায়ে সুরধুনির
মরণের ভয় কি আছে প্রেম পাথারে যে সাতারে Thank you so much. It just takes you to another world, actually, world of music. And Ramchandra ji, please tell about your association with Parvathy ji. Yes. Namaste. Yeah. Thanks for inviting me here. My association has been more than a decade now. Okay. I met her first time in 2012. I am basically a Telugu, Okay. from Andhra. Yeah. But we had a common friends from Auroville. So because of them, I got to meet her in Delhi. Okay. Ever since I had an opportunity to do seva for the Gurukula work Okay. that has been given as a vision by our gurus Sri Sanatan Das Baul. Okay. So Parvathy ji took me to him in 2014 for the first time, where I had an opportunity to receive his blessings and guidance to continue my seva work with the ashram. So to put it in a nutshell, Sanatan Siddhashram is a space which is a Gurukula learning center, and also though its main emphasis and focus is Baul tradition and teaching of Baul tradition, especially for the future generations in changing contemporary times. How do you bring this together? That is the vision that was given by him. Bauls always lived and continue to live amidst the villagers. Okay. They travel every day in the morning to the village, sing the songs and fill them with lot of love, and in turn bring some sustenance back to run the ashram, which is called Akash Vritti. That is the practice of like the sky. Whatever comes from the sky, they are willing to receive and live their life. But times are changing. Villagers are also losing their cultural strength. They don't know how to receive a sadhu. They don't know how to give, how to engage, how to have this spiritual transaction and wisdom transaction. Exactly. Yeah. So seeing this, so far Baul was never so strongly institutionalized, or say there was never a structure. A seeker would come, spend time with the guru, and then that's how they learn the wisdom. But Sanatan Baba saw the necessity that if we do not provide a little more systematic approach to the learning process, then we might lose the tradition in the future, because the cultural roots are shifting in the society. Okay. So that's the context in which Sanatan Siddhashram has formed. Okay. And that's where I do my seva as an administrator and as a trustee. Okay. So nice to meet you, in fact. And ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് JLTയിലാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് വർക്ക്ഷോപ്പ്, പാർവതി ബാവൽജിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വർക്ക്ഷോപ്പ് അബൌട്ട് ബൗൾ മ്യൂസിക്. ഇതൊരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും പോകണം. അവിടുന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് 2 പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവാണ് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ കേരളം 1476 AM. അപ്പം മാം, വാട്ട് ഡു യു ഹാവ് ടു ടെൽ to all our listeners across GCC? I mean, yeah, I have so many things to say, but I will say only a short thing. Okay. Is that being the people from India and from your land, is that there are so many art forms and so many traditions yes, that really need your support, yeah, your interest, and your interest to see, to engage with such things if you want to keep your traditions alive. So we can always have great opportunities in life, and we can find the comfort that we are looking for. We fulfill our dream, but we also have the responsibility to take care of our people and of our culture, okay, and our traditions. So please engage yourself in learning, understanding, yeah, and exchanging with your own motherland. Yeah. This will be my appeal to you. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. അതൊരു വളരെ ഒരു വാലിഡായിട്ടൊരു പോയിന്റാണ് മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സംഗീതമാണെങ്കിൽ സംഗീതത്തിൻ്റെ പഠനം അത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു സിംഗറായി വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഠനം വളരെ അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാളത്തെ ഇവന്റിനെ കുറിച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഷംനാഥ് ജി ഒരിക്കൽ കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ സെഷൻ അവിടെ രാത്രി 8 മണിക്ക് കേരള സോഷ്യൽ സെന്ററിൽ വെച്ചാണ് പർവതിജിയുടെ കോൺസേർട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള മനോഹരമായ ബൗൾ സംഗീതങ്ങൾ പർവതിജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാനൊരു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് അത് കാണണമെന്നുള്ളതാണ്
എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റ്. We feel so great that you have come to Radio Kerala 1476 AM and we had such a wonderful session, and I hope next time we'll have an exclusive session of Parvathy ma'am here, a full-fledged session. Thank you so much ma'am for coming here and spending time Thank with you, us. Thanks a Deepak. lot. Thank you so much. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ കേരളം 1